occupied, but this truly means a lot with your gathering. Motivate and encourage each one of us who don't read and adding a takeaway is very important wherever you go, whoever you meet, because every person teaches you something special. So before we officially begin, syndicate your mind and think of what is going to be your takeaway today. Because each and every one of you who's sitting here is very, very special. Because this is a special invitation only to our near and dear ones. And it gives me pleasure to announce that you all are very special for all of us. So can we do one small exercise before we start? I'm a Zumba instructor as well, but I'm not going to be that too much of a Zumba instructor today. So everyone raise your hands up. Can we ask everyone to put your hands up? There are some people who are busy with the mobile phones. We can put it on the table for some time. Radiation will be away from you. So raise both your hands, asking each one of you to settle down and before we begin. So ladies and gentlemen, to the book lovers, all both bring together. So without any further ado, let me take this opportunity to welcome the first author. Tonight, I'm honored to welcome this beautiful soul, Roopali Kiron Yadugiri, who, let me just read out and then we'll do it, because when she enters, she wants to just rule the world. So, who is super talented and mostly she is a very social responsibility and innovative personality. For our author, Roopali Kiron Yadugiri. So as you can see, she is dynamic, always smiling, but just to push her nervousness away, can we all just say her all the best? All the best. Yes. Now, it's time to invite the next author, that vibes. Super positive soul. She is a remarkable individual with talent that spans far and wide. Not only Deepshika is a multi-talented multitude of talent that makes her unique and dynamic, but Deepshika Yadugiri on stage, please. The entrepreneur. Welcome, darling, welcome. Please stand here. So in the presence of both lovely, cute, dynamic leaders, the heart of the father and the families has definitely widened up. So now let's invite the chief guest of today. Can I take this pleasure of inviting Mohan Reddy Garu, founder, chairman and board member of CYIENT. And also, let me not do more of the talking. Can we please have the AV of the gentleman, please? Sir, namaskar. So let's get to know about CYIENT. Dr. BVR Mohan Reddy is a visionary who firmly placed India on the global engineering, research and development services map by establishing CYIENT in 1991. CYIENT now is a global digital engineering and technology solutions company. CYIENT collaborates with customers to design digital enterprises, build intelligent products and platforms, and solve sustainability challenges. CYIENT is in NSE and BSE. As on October 20, 2023, the CYIENT Group is valued at around US $3 billion in public markets. Dr. Reddy took up several leadership positions to promote higher education in the country of Michigan College of Engineering, USA, and a member of the Court of Governors of Administrative Staff College of India, ASCI. Dr. Reddy served as the chairman of NASSCOM, National Association of Software and Service Companies, during 2015-2016. His all the achievements and 16-year-old granddaughter 5 years back saw this AV and said, "This is all fake." And the reason, then I asked her, what is the reason? He said, in one generation nobody can do so many things. True to a certain extent, but I keep saying, I told this to two young friends this evening already, that people like me have very little headroom left compared to them.
So we like to accomplish as much as you can. So therefore, if you start having that thought process very early in life, like my two young friends have, they'll accomplish a lot more than what I've done. Thank you. And we'd like to present a bouquet, sir. Please join us. Thank you much for doing the honors. This is just a heartfelt of gratitude in welcoming you, sir. I request our honored chief guest and the authors to please move further for life unity. We invoke blessings of wisdom upon us. And sir as well. Now, before I begin, let me... Ladies and gentlemen, esteemed guests, and of course our honorable chief guest, Dr. BVR Mohan Reddy, sir. It is with great pleasure and anticipation that I welcome you all to this momentous occasion. The launch of our debut books, Athiti Devo Bhava, authored by my sister Roopali Yadugiri, and Youngblood Athena, authored by me, Deepshika Yadugiri. The event marks not just a celebration of literature, but also a convergence of diverse perspectives and narratives that enrich our family in presence here today, our friends, the media, alongside every organizing team member who's made this dream a reality for us. And so, your esteemed presence here today speaks volumes about your unwavering support for empowerment and progress, setting a remarkable example for all of us here. We were always well aware of our chief guest's advocacy of female leadership or even youth empowerment, but experiencing it firsthand today has truly been an enlightening and inspiring experience for us. Your presence, sir, adds a layer of distinction to this gathering, and we are truly honored by your presence. Today is a day of dreams realized, journeys embarked upon, and stories told. As my sister Roopali and I stand here, we are reminded of the countless hours of dedication, introspection, and creativity that have brought us to this juncture in our lives. Roopali, my sister, her work, Athiti Devo Bhava, is a testament to the deep-rooted connections between hospitality and Indian culture, a theme that resonates profoundly in today's globalized world. Her exploration of how hospitality serves as a bridge between cultures and generations is not just enlightening, but also a call to embrace our shared humanity. As for my book, Youngblood Athena, it delves into the realms of culture, identity, and mentorship, drawing inspirations from Greek mythology and contemporary mentorship. It seeks to empower young adults to embrace their self-development, find their unique paths, and cultivate dynamic personalities that ultimately contribute positively to our society and the world at large. My journey of writing Youngblood Athena began nearly 2 years ago, sparked by my deep-rooted passion for self-discovery and personal growth. At the age of 21, I felt compelled to share insights and reflections that could resonate with young minds navigating the complexities of modern life. The book is not just a guide, but I would like to say it's a testament to the enduring significance of pursuit of excellence, which has been a recurring theme in both mine and my sister's life. Each chapter in Youngblood Athena is shaped by my own experiences and observations and the lessons I've learned, reflecting what I wish I could tell a younger version of myself. It is aimed to helping readers live a more fulfilled life, a more well-rounded life, and embracing introspection, resilience, and a more holistic approach to personal growth. I remember vividly an 18-year-old Deepshika sitting in a quaint library penning the first chapter of Youngblood Athena. Little did I know that
this book creation would journey with me, growing and evolving over the past 2.5 years, culminating into whatever it is now, and offering in the hands of readers ready to inspire and hopefully empower. In Youngblood Athena, I draw parallels between ancient wisdom and contemporary challenges, emphasizing the transformative power of introspection, as I mentioned, resilience, and through chapters that explore diverse themes, from cultural heritage to financial literacy, mental health to civic engagement. I aimed to inspire my generation to embrace their potential and contribute meaningfully to our world. The title Youngblood Athena holds profound significance to me, as Athena, as everyone knows, is a Greek goddess known for wisdom, courage, and strength. All qualities that I hope to resonate with as I continue to evolve and grow. Each chapter in the book represents a facet of personal growth and societal contribution, weaving together a narrative that truly transcends age, background, or even circumstances. As we embark on this literary journey together, let us not only celebrate the written word, but also the power it truly holds to ignite minds, foster understandings, and pave the way for a truly bright future. Our generation stands at a pivotal moment today, where our choices and actions can shape the world we inherit and leave behind for the generations to come. I invite each one of you to delve into the pages of both Athiti Devo Bhava and Youngblood Athena, not just as readers, but seekers of knowledge, empathy, and meaningful connections. May our books serve as catalysts for positive change and introspection and deeper appreciation for the rich tapestry of human connections and experiences, of course. As we stand here, reaching this significant milestone as sisters and as individuals, the room is filled with cherished faces, each one of us extremely special to us, and truly contributing to the richness of this evening. Thank you for gracing the occasion with your presence and for joining us in celebrating literature, culture, and boundless potential for human spirit. I thank you all again, and let's all have a great evening together. Thank you very much, Deepshika. You've spoken all your heart out. But before I move ahead, can we have the AV, where we would like to learn more about her? Business at the Indian School of Business with a rich academic background, including an IB diploma from Oak Ridge International School and a BBA Honours in Entrepreneurship Development from Woksing University. She brings a blend of academic prowess and extracurricular achievements to her role. Deepshika's leadership acumen shines through her roles as Director General for Oak Ridge MUN 2019 and her participation in leadership workshops reflecting her commitment to personal and professional development. Multilingual and talented in diverse areas such as horse riding, theatre, golf, and piano playing, she demonstrates versatility and a holistic approach to leadership. Beyond academics, Deepshika's international exposure includes studying in Paris, France, and volunteering for Serve the City Paris, showcasing her dedication to global engagement and social responsibility. As an active member of her university community, she established a yearbook association at Woksing, served as the editor-in-chief, and authored numerous articles And whose aura is vivacious. So let's all give it up for Roopali Kiron Yadugiri. Ladies and gentlemen, and everyone present here, and sir, a very good evening. So I've had a question which is unanswered for decades. I've known myself to be a spiritually curious person, questioning every myth and existence of whys and hows. And I believe that why did they never let them go empty-handed when they come home? Or although they're definitely going to ask for the empty dabbas later on.
So why touch their feet and take blessings? And why we never let the guests clean up after eating? So all these questions have always been in my head. The stories about Vamana, one of the Dasavataras, or about Nishchetika and Yamadharma Raja have always had an underlying importance to the giving the concept. But why? We're not gods, we're just humans. The question always stayed. It was during one of my conversations with one of my chefs. He's worked with us for over 8 years, and that my question was answered in the most simplified way. He said, and I quote, "By acknowledging the divine within our guests, we indirectly acknowledge it within ourselves, fostering mutual respect and genuine understanding." The idea of viewing guests as God, or at the very least as carrying a spark of the divine, is rooted in the belief that every individual is a unique manifestation of the universe's underlying essence. It underscores the philosophy that beyond gender, religion, race, nationality, or even personal beliefs lies a strong spirit that binds us all. I wrote it down and I thought about it for days together. Such a perspective challenges the materialistic worldview, which often reduces interactions to mere transactions. Hence the book, Athiti Devo Bhava. The timeless philosophy ingrained since the starting of the services as the cornerstone of Indian hospitality, where the provision of nourishment, shelter, and comfort to guests is regarded as a sacred duty. I had this strong urge to put this out and throw light on this shadowed influence of our culture on hospitality and the industry. Despite the lack of recognition, the influence of Indian culture on a global level is undeniable, from the principles of guest-centric service to emphasis on holistic well-being and elements of Indian hospitality, including hotels, resorts, restaurants all around the world. Even Russian hotels like Ritz-Carlton and Four Seasons seek expertise from Indians now. And even in India, renowned brands are pursuing international expansions, driven by a vision to establish their presence on a global scale. Leading this charge is the IHCL, as most of you know, formerly known as the Indian Hotels Company Limited, boasting an impressive international portfolio and spanning over almost 12 countries. At the heart of this influential growth lies the core value system and the discipline inherent in Indian culture and traditions. So this entire journey has been wonderful for me, and I hope this book makes for a good experience. So yeah, before I step aside, a big shout out to my dear sister. I am beyond and proud of you for all the hard work you've put into in making this creation happen for yourself. Your dedication, your creativity, and the passion shines through every page. And I know your readers are in for a treat. Congratulations on that. And thank you all, and let the exploration begin. As Roopali and director of Suchit India Foundation, embodies visionary leadership and social responsibility. Inspired by her father's legacy, she has steered Suchit India towards unprecedented success in the hospitality sector, leveraging her masters in brand management to strategically position the brand. Under her guidance, Suchit India has not only flourished commercially with its range of resorts and entertainment centers, but has also demonstrated a deep commitment to supporting underprivileged children through the Suchit India Foundation, showcasing Roopali's dedication to fostering social change. Roopali's journey from a front office executive to leading Suchit India hospitality reflects her relentless pursuit of excellence and customer satisfaction. Her leadership philosophy, shaped by her dedication to quality and strategic thinking, ensures that Suchit India remains at the forefront of industry innovation while simultaneously prioritizing social responsibility. With Roopali's vision and dedication, Suchit India is poised to continue. She delves into the intricacies of culture and identity,
emphasizing the profound impact of one's cultural heritage on personal growth and relationships. Through the exploration of Greek mythology, particularly the stories of Zeus in the context of modern mentorship, she highlights the enduring influence of mentors like Dr. Kiron and the transformative power of mentorship rooted in the K-style philosophy. The narrative unfolds through a lens of personal reflections, illustrating the challenges, growth, and redefined leadership experienced under the readers to reflect on their own cultural identities, relationships, and paths to fulfillment, emphasizing the enduring significance of cultural heritage in shaping individual growth and connections across diverse. Within the tapestry of her life, she has encountered diverse experiences and learned invaluable lessons. This personal legacy commenced with introspection, a quest to unravel life's mysteries and fathom its essence. This book narrative, which unfolds before us, is her attempt to distill these lessons into a guide that may prove instructive for us. In the vast expansion of existence and lives often mirror the intricate narratives of Asian myths. So here we are launching the book and unveiling, ladies and gentlemen, Deepshika Yadugiri. Congratulations to you. Madam, here. Madam, look straight. Sir, look straight, sir. The best smile ever for the Media Bites, please. Congratulations once again, and we are definitely looking forward to read. I'm not a book reader, but I promise the other author's book. Can we have the AV, please? The writing process was meticulous, requiring careful attention to ensure that every word and detail accurately captured the essence of Indian hospitality. It took hours of review and editing to achieve the desired outcome, precisely as Roopali conceptualized it. The book's cover and design were meticulously crafted with extra care. Roopali believes that the cover plays a crucial role as it serves as the first impression of the book. It's like the face of a story, drawing readers in and setting the tone for the journey within. That's what catering to readers in the USA, UK, and India. Get your copy today and experience the magic of Indian hospitality. What it truly means. So, meanwhile, our chief guest and our author unveils the cover. Athiti Devo Bhava, an old age tradition hospitality in India, where guests are not just welcome but cherished, and I truly mean that. It's more than just a saying, but yes, it's a great feeling. Namaha Aste. Whenever a guest arrives at your house, we join our hands and say Namaha Aste. That truly means that the Hridaya chakras in our heart brings the positivity and communicate it to you. And that's how, let's have the warm and cherish of a guest who comes. So our author is not just talking about a guest that comes our home, but she also believes that there are too many stories which happens in and around us, and she has tried to put the best in the book. So, ladies and gentlemen, here is the launch of the book Athiti Devo Bhava by a very, very young... Madam, look center, madam. This goes without saying, Roopali, even you have to give your best shot smile because the media is going to put it like everywhere. Thank you very much. What a proud moment it is also for dear Kiron sir. Congratulations to you as well, sir. And now the most awaited moment is here, wherein we will be witnessing an introduction of the... Okay, sorry, just hold it back.
Dr. Kiron, my two young authors, Roopali and Deepshika. Ladies and gentlemen, very good evening to all of you. I've been at a number of book launch events in the past, but for the first time I'm seeing two authors launching their books together. And also, they are both sisters, young sisters. I can't share the date of birth. One is in the early 20s, the other is in the late 20s. Amazingly impressed I am, and equally impressed I am with the fact that two sisters come together, wait on each other, make sure they launch the book on the same day, is a good reflection of the Boneham, the warmth, the friendship, the camaraderie the two sisters have. But equally importantly, it reflects on Dr. Kiron and his wife for their upbringing of these two children. So join your hands to thank Dr. Kiron and his wife for what they have produced in terms of Roopali and Deepshika. When my good friend Krishna Devi, who runs our corporate social responsibility, gave me a call and said, I got to be at this event. Understandably, I was a little reluctant, especially being a Sunday evening. But then when he explained to me that these are two young authors and he would send me the books to me, after having a glance at them, I said, I certainly will come. And the key reason I'm here is to encourage two authors who've done an extraordinary work in terms of producing their first pieces of work. I'm fairly sure that is just the first. The amount of enthusiasm and the amount of wisdom that they exuberate at this point of time makes me believe there are many more to come for the benefit of all of us here. So congratulations to Roopali and to Deepshika for what they have done so well at such a young age. I missed saying it. So people said, how could I accomplish so many things in my lifetime? That I've also to confess and be transparent to all of you. And I am 73. So understandably, lots of years have gone behind me to be where I am in my life today. But these two young people, as I said, in the early 20s, producing a books of this nature is something to me which is outstanding. I'll not take too much of your time, nor would I go ahead and read the book to all of you. But certainly the curiosity on me, which I think, was it Roopali or Deepshika talked about? Deepshika, you talked about curiosity, right? The one which drives you at this point of time. So made me also read both the books to the best of my ability, given the limited time that I have. And I've also asked them, saying that whose book do I talk about first? And both looked at each other. That's a very good reflection, saying that it should be the other person. But finally we decided that the younger Deepshika will have the first go. I'll go with the first go at it, and decided that I'll talk first about Deepshika's book, The Youngblood Athena'by. Some of you are very familiar with the Greek mythology, would be very familiar with the goddess of wisdom in Athena, and she rightly said, excuse me, that she believes that she is Athena and her father, Dr. Kiron, is Zeus. So with that spirit, she wrote this book, and I think it's not a small effort, given that she wrote as many as 11 chapters. And
she shared her wisdom quite, I'm doing good, thank you, quite well. And she talks about the book being a good reflection of all her learnings and how she could drive the parallel between the old mythology and the new age of stories. What further impressed me was when I was having a conversation with Deepshika before she came onto the dais, she also talked about something which is very dear to me, and she said, learning is lifelong. And she said that if learning stops, people don't grow. So well said, Deepshika. So let's give a round of applause to Deepshika on that context. So what she, I think, even said this, is that this is, in a sense, this is a compilation that serves as a comprehensive guide through intricate tapestry of life, offering a harmonious blend of ancient wisdom and the contemporary insights. That's what she said about her book, and I completely align myself on that. So I remembered a few stories of my good old times, my childhood days. And what was impressing me was about the Iliad and the Odyssey. That's in chapter number 2. These are stories of heroism that you'll find. It's not only the stories of heroism, but also divine intervention that reminds us of the power of human connection. The Iliad and the Odyssey tales are old, but their lessons and their wisdom forever are bold. I then glanced over one more chapter for a little while, and that was the Theo of Gymnostica. Pardon me if I'm pronouncing it wrong, it's chapter 7. It led to me because at the age where Deepshika is at this point of time, talking about health and wellness was very impressive. This chapter dwells all about empowering the generations, the current and the future, to lead a healthier and happier lives. It's an amazing compilation from Deepshika, and I would strongly recommend you read her book. Let me then move on to Roopali Kiron's Athiti Devo Bhava. She said she did a course on brand, and your brand recall is very strong, Roopali, for the simple reason that it's been fairly strongly touted by people for a number of years. I'm sure you heard about the government of India at one point of time ran a campaign called Athiti Devo Bhava, and it actually, I believe, had a very impressive outcome, because it certainly improved the tourism into this country after they ran this program all around the world. Certainly, she said this is a tribute to the hospitality in India, where guests are not just welcome, but they are cherished forever. And she talks about hospitality, they talk more in terms of guests. I run a business which is of the recent past, has a bit of manufacturing in it, but it's largely also a services business. Services business, we call them customers, not as guests, but these are Fortune 100 customers, which is a B2B business that we run. So I'm fully aware how important it is to impress your guests or your customers. I think you brought in a number of good examples, Deepali, in terms of Roopali, in terms of making sure you brought those good lessons for people to learn from how we need to work on the hospitality industry. As curious I am, I decided to look at two chapters a little more closely. One was on celebrating diversity and embracing unity. That's your chapter number 10. And it talks all about how culture is built.
culture, and she dwells on it very well. To me, culture is comes out of values people have. Values then determine the behavior of people. The sum total of behavior of people becomes the culture of a group of people. So she rightly points out, because there's so much amount of diversity in this country in terms of languages, beliefs, priorities, values, and still we celebrate the diversity of all this in hospitality industry, which means it's a lot more challenging, but certainly very impressive that we can meet all these diverse requirements. The only input that I further have for you, Roopali, is that I think our belief in life is also measuring satisfaction. You talk about the tailored guest experiences. We beat our customer experiences to death, is what I keep saying. We measure customer satisfaction thrice over every year. There's something called a transaction MFA, there's something called periodic MFA, and there's finally one is called the annual MFA that we do, market feedback analysis. So I think, look at that a little more, because that helps us in terms of saying that how do I improve myself? My belief in life is that we need to start evolving our strategies based on outcomes. So that was an interesting chapter from Roopali. The other one, which is equally interesting, is the area which I spent my lifetime on, is on technology. And she did very well on the chapter too. She talked about examples from, I think, Taj Hotels, and the second one was on Oyo. Those are the two things that you had. And I think that's what will make a lot of difference for every industry across the world. It's technology which will be all pervasive, every industry. And I think, I'm very impressed with you, Roopali. You talked about two things. One is that we can now, with technology, predict even individual expectations in the hospitality industry. We know the profile of the individual. We know what their likes and dislikes are. And what would we do in terms of exhilarating their experience? And she touches on that in this chapter. Certainly, I think what we need to do, as all of us do, is to make sure that there's more amount of technology play to enhance this experience of the customer further. The sum total is that I feel very delighted to be here this evening, very impressed with my two young author friends. And as I keep saying, I am past where I'm in my life. I'm sure I even disclose where I'm in my life. I am past for sure. But the fact I see these two young, bright, young girls with smiling faces, shining eyes, makes me believe that my future and all of our future is in their safe hands. God bless both of them. Many more books to your credit, and all the best to you in life. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing insights and your thoughts towards the book of both the authors. Now, it's a privilege to extend our deepest gratitude to the extent of gratitude where the peak goes. And now I'd like our dear authors to present a token of gratitude of memento. Ladies and gentlemen, it's an honor to present the memento to our chief guest. We'd like to thank with the deepest of our hearts and positivity. Thank you, Roopali. Your smile is infectious. Okay, ladies and gentlemen, as we have already heard the vote of thanks, but lastly, ఈరోజు బుక్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఇద్దరు సిస్టర్స్ రూపాలి, దీప్షిక ఇద్దరు కలిసి బుక్ లాంచ్ చేశారు. 2 బుక్లు లాంచ్ చేశారు.
రెండు వేరే వేరే టాపిక్స్ మీద లాంచ్ చేశారు. కానీ కామన్ థ్రెడ్ ఏంటంటే మన సంస్కృతి, మన కల్చర్ గురించి రెండిటికి కామన్ థ్రెడ్ అనమాట. రూపాలి గారు ఈరోజు రాసిన బుక్లో హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఎలా వృద్ధిలోకి రావాలి, హాస్పిటాలిటీలో ఏం చేయాలి మనం అనేటువంటి విషయాలు చాలా సేవ్ చేసుకున్నారు. నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. ఆమెకి ఇంకా 30 ఏళ్ళు రాలేదు, 20 ఏళ్ళలోనే ఉన్నారు. కానీ ఇంత విజ్డమ్తో ఇంత చక్కగా రాశారని చెప్పి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. నేను అందరినీ ఈ అతిథి దేవో భవ అనే పుస్తకాన్ని రాశారు రూపాలి గారు, దాన్ని చదవమని మీకు అందరికీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇంతకన్నా చిన్న అమ్మాయి మన దీప్షిక, ఆమెమో అథీనా యంగ్బ్లడ్ అని రాశారు. ఇది అథీనా అనేటువంటిది గ్రీక్ మైథాలజీ బుక్ గురించి, మైథలాజికల్ స్టోరీస్ అన్నమాట. దానికి ఆమె ప్యారలల్ తీసుకొచ్చారు. ఆ స్టోరీస్ని గ్రీక్ గాడెస్ పవర్ ఆఫ్ విజ్డమ్తో ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్లో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ప్యారలల్గా డ్రా చేశారు. చాలా చిన్న వయసులో ఇంత చక్కగా రాశారని నేను చాలా ఇంప్రెస్గా ఉన్నాను. అవుట్స్టాండింగ్ బుక్. ఆమెకి ఒక సంవత్సరానికన్నా గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, కానీ చాలా ప్రయత్నం చేసి 2.5 సంవత్సరాల నుంచి రాయటం చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఉంది. మన చిన్నపిల్లలకి మంచి లీడర్షిప్ కనిపిస్తూ ఉంది దీంట్లో. అందుకోసం చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ పుస్తకాన్ని కూడా అథీనా యంగ్బ్లడ్ తప్పకుండా చదవమని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. అంతకన్నా ముఖ్య విషయం ఇంకోటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నేను ఎన్నో బుక్ రిలీజెస్ చూశాను, ఇంతకుముందు చేశాను. కానీ ఒకరోజు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి 2 టాపిక్స్లో విత్ కామన్ థ్రెడ్ తయారు చేయటం చాలా కొత్తగా ఉంది, కానీ చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది. వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను. ఒక మంచి కల్చర్, వాళ్ళు ఎట్లా ఏ పద్ధతిగా పెంచారు వాళ్ళని అనేటువంటిది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంది. So congratulations to both of them. There are a lot of learnings in this book in terms of what you should do in the hospitality industry, what you should do as you grow with the Greek mythology, being bold, being able to conquer the world. Time has changed, but morals have not changed. That's what we all have to remember. So we wish all the very best to our 2 young authors. Thank you. రూపాలి దీప్షిక తమ ఆలోచనల్ని 2 బుక్స్ రూపంలోగా రిలీజ్ చేశారు. యువతులు మరి వాళ్ళ రంగంలో కష్టపడుతూ పైకి వస్తున్న వాళ్ళు తమ ఆలోచనల్ని ఈ విధంగా అక్షరీకరణం చేయడం అనేది ఒక రాబోయే యంగ్ జనరేషన్స్లో ఉండేటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి మరి ఈ బిజినెస్ ఫీల్డ్లో ముందుకు వచ్చే వాళ్ళకి చాలా ఒక ఆదర్శప్రాయంగా, ఒక సూచనాకారంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఆలోచనలు చాలా వస్తాయి. ఆలోచనలను అక్షీకరిస్తే అది ఒక చరిత్రలో ఒక చిరస్థాయిగా మిగులుతూ ఒక ఎవిడెన్స్ లాగా, ఒక సాక్ష్యంలాగా ఒక ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి పనికొస్తుంది. మరి ఈ సందర్భంగా ఇద్దరి రచయిత్రులని నేను హృదయపూర్వకంగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను, అభినందిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. పేరు యంగ్బ్లడ్ అథీనా. ఈ పేరు నేను డిరైవ్ చేసింది ఎందుకంటే అథీనా గ్రీస్ అనే ఒక దేశంలో వాళ్ళు పూజించే దేవతల్లో ఒక దేవత అథీనా. అంటే తను వార్ ఇంకా విజ్డమ్కి తనని పూజిస్తారు. తనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను తన పేరు పెట్టాను యంగ్బ్లడ్ అథీనా అని. ఇంకా ఈ బుక్లో నేను రాసే చాప్టర్స్ కూడా అన్నీ అదే మైథాలజీ నుంచి డిరైవ్ అయ్యి వచ్చిన కాన్సెప్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాసిన ఫస్ట్ చాప్టర్లో మా నాన్నగారి గురించి రాశాను, డాక్టర్ లయన్ కిరణ్. దీంట్లో నాకు వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్, నాకు వచ్చిన మోటివేషన్ అండ్ సపోర్ట్ అండ్ ఫౌండేషన్ అన్నీ నాన్నని ఒక గాడ్ ఆఫ్ గాడ్ జూస్ లాగా రాశాను. అన్ని చాప్టర్స్ అదే కాన్సెప్ట్లో డిరైవ్ చేసి అందరూ నా ఏజ్ లేకపోతే యంగ్ అడల్ట్స్, ఇప్పుడే స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ లేకపోతే స్కూల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కోసం రాసిన పుస్తకం ఇది. ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే నాన్న చాలా ఏళ్ళ నుంచి కేస్ స్టైల్ అని మాట్లాడుతూ వచ్చారు. దాని ఎక్స్టెన్షన్లోనే నేను ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది. ఇంకా నేను ఒకవేళ కొన్ని సంవత్సరాలు వెనకకెళ్ళి నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నాకు నేనే ఏమన్నా చెప్పగలిగితే ఈ బుక్ నేను ఇవ్వడం నేను ఇది ఇస్తానేమో టు మై యంగర్ సెల్ఫ్.
ఆ కాన్సెప్ట్తో నేను ఈ బుక్ రాశాను. ఆల్మోస్ట్ 2 ఏళ్ళ నుంచి చాలా కష్టపడి రాసిన బుక్. ఇంకా నాన్నగారి సపోర్ట్తో, మా అక్క, అమ్మ, ఇంకా ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్ అందరి సపోర్ట్తో రాసిన బుక్. తప్పకుండా ముందు కూడా చాలా బుక్స్ రాసే ఉద్దేశం ఉంది. ఇంకా ఈ బుక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇంకా కిండిల్లో ఆడియో బుక్ వర్జన్లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది నాకు ఇంకా మా అక్కకి గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ అండి. మా నాన్నగారు ఇచ్చిన ఈ ప్లాట్ఫామ్ మాకు తెలుసు చాలా ఇట్స్ ఆ గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్. ఇంకా మేము ఇది లైట్లీ తీసుకోము. అదే ఉద్దేశంతో చాలా కష్టపడి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము. ఇంకా ఈరోజు ఎంత బాగా జరిగాయి కార్యక్రమాలన్నీ ఇది చూసి ఇంకా మోటివేషన్ తీసుకొని ఇంకా ముందు చాలా చేయాలి, ఇంకా చాలా రాయాలి, ఇంకా చాలా సాధించాలి అన్న ఉద్దేశం ఉంది మాకు ప్రస్తుతానికి. తప్పకుండా ట్రాన్స్లేషన్ ఇంకా కూడా క్రియేట్ చేస్తామండి. ఇక్కడ చూసిన మోటివేషన్, సపోర్ట్ చూసి ఇంకా చాలామందికి రీచ్ అవ్వాలి ఈ బుక్. మన హిందూ దేశం అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డైవర్స్ కంట్రీస్, ఇట్స్ ది మోస్ట్ డైవర్స్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అందరికీ చేరాలి, అందరూ చదవాలి అన్న ఉద్దేశంతో డెఫినెట్లీ మేము ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. భవ అనేది ఇట్స్ అన్ ఏజ్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ మన దగ్గర. చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నదే, చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నదే అది. మనం ఇంట్లో పెరిగేటప్పుడు చూసిన రిచువల్స్ కానీ కల్చర్స్ కానీ ఇవైతున్నాయో అది మైండ్లో బాగా ఇది ఇంప్రెషన్ అయిపోయి, నేను ఇప్పుడు పని చేసేటప్పుడు ఫ్రమ్ ద హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, సో ఆ వర్క్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సిమిలారిటీస్ అవి దే అలైన్డ్ అ లాట్. సో ఆ రెండింటినీ మనకి ఇట్స్ నాట్ గివెన్ ఎనఫ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అది బయట అంతా దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు, కానీ దాన్ని అక్కడ ఎవిడెంట్గా ఉంది అన్న దాంతో ఈ బుక్ రాయడం స్టార్ట్ చేశాను. దాని తర్వాత దాని గురించి ఇంకా చదువుతూ దాని గురించి ఇంకా రీసెర్చ్ చేస్తుండే కొద్దీ మన కల్చర్ ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అనేది నాకు అర్థమైంది. సో మీకు ఒకసారి బుక్ చదివితే మీకు అదే అర్థమవుతుంది దాన్ని ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కల్చర్ది, ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ వరల్డ్ వైడ్ హాస్పిటాలిటీ అనేది ఎంత ఉంది అని తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ బుక్ అండి ఇది. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ బుక్. డెఫినెట్గా ఇంకా ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ టు ఎండ్. ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ అవి లెర్నింగ్ కానీ అది ఎప్పటికీ ఆగదు. అలాగే నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను షేర్ చేసుకోవడం కూడా నేను ఆపొద్దనే అనుకుంటున్నాను. హాస్పిటాలిటీ కానీ లేకపోతే ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ దే వెరీ క్రియేటివ్లీ డైవర్స్. మనకి ఎప్పటికీ ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడానికి ఉంటూనే ఉంటుంది. సో ఐ విల్ నెవర్ స్టాప్ వాంటింగ్ టు పుట్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఆన్ ద ఫ్రంట్. I will keep expressing my opinions and my learnings. డెఫినెట్లీ నేను ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ మేము రాసినవి ఇట్స్ నాట్ ఒక ప్లేస్కి పరిమితమైనవి కాదు. అది ఎంతమంది చదివితే అంతమందికి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, మా పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. సో యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ ఇట్ రీచెస్ వీ విల్ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ ఇట్ అక్రాస్. ప్రస్తుతానికి వీఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ అమెజాన్, గూగుల్ గుడ్ రీడ్స్లో ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉంది, కిండిల్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది. వీ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఈబుక్, యూ కెన్ పర్చేస్ ఎన్ ఈబుక్ అండ్ రీడ్ ఇట్ ఆన్ కిండిల్. ఇవన్నీ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి. ప్లస్ వీఆర్ ఆల్సో, లైక్ మై సిస్టర్ సెడ్, వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. అది అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యి అందరికీ ఆ మెసేజ్ వెళ్ళేటట్టు, అందరు అర్థం చేసుకునేటట్టు. నాకు 2 years పట్టిందండి బుక్ స్టార్టింగ్ నుంచి. మనకి ఆ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్, దాంట్లో జరిగిన రీసెర్చ్ అన్నీ కలిపి ఒక 2 years పట్టింది మొత్తం ఫినిష్ అవ్వడానికి, ఇంక్లూడింగ్ అంటిల్ టుడే ద లాంచ్కి కావాల్సిన ప్లానింగ్ కానీ, మనము ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, నేను ఎందుకు రాశాను ఆ బుక్ అనేది, అట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. సో ద ఎంటైర్ జర్నీ వాజ్ ఓవర్వెల్మింగ్ బట్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్. ద ఎంటైర్ బుక్ హ్యాస్ అ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నేను రాసే ప్రతి వర్డ్లో నేను మాట్లాడేది కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్తోనే. నాకు వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ అని అంటే అది మా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి. సో దాంతో చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెరిగిన దాంట్లో వాల్యూ సిస్టమ్ కానీ కల్చర్ కానీ ఏదున్నా కూడా పేరెంట్సే చెప్పేది. ఇలా ఆలోచించాలి, ఇది ఈ పని చేస్తే బాగుంటుంది, లేకపోతే అవి చిన్న చిన్న వాటి దగ్గర నుంచే. సో ఎంటైర్ జర్నీలో, be it at home, in personal life or in professional life, the values I've given by my family are very important and I value them.
ఓకేనా? ఈ రోజున నిజంగా అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్. ఎందుకంటే జీవితంలో చాలా జ్ఞాపకాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను. బట్ ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిలిచిపోయేటువంటి జ్ఞాపకము ఉండేటువంటి రోజుగా నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే నా ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఈ రోజున వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళకున్నటువంటి భావాల్ని ఒక పుస్తక రూపంలో ఈ రోజున ఏదైతే వాళ్ళు ప్రదర్శించారో అది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే బుక్ రాయడం అనేది ఒక ఎస్సే రాసినట్టు కాదు. బుక్ రాయాలన్నప్పుడు ఒక్కొక్క చాప్టర్ను ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఒక పుస్తక రూపంలో ఇవ్వాలంటే చాలా ఆలోచన, చాలా మేధోమథనం అవసరం అవుతుంది. బట్ వెన్ ఈ సాట్ అండ్ అంటే వాళ్ళకి మొదటి నుండి కూడా రకరకాల ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే రకరకాల మ్యాగజైన్స్కు ఆర్టికల్స్ రాయడం కానీ, టెడెక్స్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు మాట్లాడడం కానీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేస్తూ వస్తుంటారు. సో వాటన్నిటిని చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వై డోంట్ వి పుట్ అంటే పుస్తక రూపంలో మనం ఎందుకు దాన్ని మీరు రాకూడదు అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ ఓన్ హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఓన్ సబ్జెక్ట్స్ని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని చాప్టర్ వైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు వెరీ హ్యాపీ. ఐ థాట్ డెఫినెట్లీ దిస్ బుక్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్. అంటే ఆలోచన వేరు, ఆచరణ వేరు. బట్ దీంట్లో మటుకు చక్కగా ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 years వాళ్ళు కష్టపడి దాన్ని అంటే పీరియాడికల్గా దాన్ని మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుంటూ చాలా మంచి రీసెర్చ్ చేసేసి 2 books రాస్తారు. అంటే జనరలైజ్ చేసేటువంటిది కాకుండా ఏదో ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్లో రకరకాలు ఉంటాయి. ఒక ఫ్రిక్షన్ అలాంటివి రాయడం వేరు. బట్ ఇక్కడ ఒక సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక సబ్జెక్టును తీసుకొని చెప్పడం వేరు. ఇద్దరు 2 సబ్జెక్ట్స్ని తీసుకొని చక్కగా వాళ్ళు రాసిన దాన్ని చూస్తే చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ చాలామందికి ఇన్స్పైరింగ్గా అండ్ మోటివేటింగ్గా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇట్స్ జస్ట్ అ బిగినింగ్. ఐ వాంటెడ్ ఎవ్రీ వన్ టు బ్లెస్ దెమ్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ ఎవ్రీ వన్ టు ఇన్స్పైర్ దెమ్. ఈ రోజున వచ్చినటువంటి మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నేను చాలా ఇష్టపడే మనుషుల్లో ఒకరు. ఎందుకంటే జనరల్గా ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ని కానీ ఉమెన్ ఎక్కడన్నా ఏదైనా సాధిస్తున్నప్పుడు చాలా చోట్లలో అతను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అండ్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీలో టెక్నాలజీలో ఫస్ట్ జనరేషన్ కింద తీసుకొచ్చుతాను. తను ఈ రోజున చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి నా కూతుళ్ళకి సంబంధించిన బుక్స్ను తను లాంచ్ చేయడం అనేది ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. అంటే 2 సబ్జెక్ట్ ఇద్దరు ఇంప్రెసింగ్గా ఉందండి. అంటే ఇక్కడ ఒకటే సబ్జెక్ట్ మీద ఇద్దరు రాస్తే డెఫినెట్గా నేను ఎవరిది ఇంప్రెసింగ్గా ఉన్నాను వచ్చుకో. ఒకటి హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించింది, 2 యంగ్ మైండ్ ఆర్ యంగ్ బ్లడ్ ఎలా ఆలోచించాలి, ఎలా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలి, ఎలా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలి, ఎలా సమతుల్యత అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏజ్లో వాళ్ళ లైఫ్ని షేప్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి భావజాలాన్ని లేదా ఆలోచన ధోరణి మార్చుకుంటూ పోవడం అనేది ఒకళ్ళు. అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి ఆతిథ్య రంగం పెరుగుతున్నప్పుడు ఆతిథ్యం అనేది మన కల్చర్. అంటే ఎప్పుడు మన మనిషి లోపల ఎప్పటివరకు మన ఎదుటి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయడం. అతిథి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ హాస్పిటాలిటీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రెస్పెక్టింగ్ ద ఆపోజిట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. వాళ్ళని మనం గౌరవించుకోవడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం సమాజం ఒక మానవత్వం అనేది ఉంటుంది, సమతుల్యత అనేది ఉంటుందని నేను భావిస్తాను. సో ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు రాసిన దాంట్లో చక్కగా ఒక పరిపక్వతను చూపించారని మటుకు నేను డెఫినెట్గా అనుకుంటాను. నేను థ్యాంక్ యూ.